Alright, hoi, what's up guys, and welcome to another windy skiing video. This time at Plan de Corones, Kronplatz in German. It's so similar, because of that I always say Corona. Yeah, it's pretty windy today, so we have a sunny day, but yeah, windy. So this time I have a full skiing outfit. I have bought a new jacket. This time I'm able to close it, so that's pretty good. If you want to see the view from here. I also have a GoPro with me. It's in my bag. And yeah, we will use that. So I think it's an even better video than the last one. And yeah, stay tuned for the footage and let's fucking go. Thanks, Vigil. Ich bin jetzt ganz überrascht, wie souverän dass ich da bin. Was ist? Ich bin jetzt ganz überrascht. Weißt du, wo die Nase rein unter der Maske? Meine auch. Ja. Ah, das ist ein cooler Lift. Ja, da kennt man es jetzt schon. Da kennt man jetzt den Vigil. Sag mal, das ist cool aus. Was? Oh, das ist gar nicht geil, wenn jetzt da der Wind halt ist weggeschlagen. Hast du das rausgekehrt? Ja, der ist mal gestartet, gut geworden. Alright, so I tried it out with the GoPro. I hope the footage was recorded, otherwise I will record the next few slopes.
Yeah, it's pretty windy today, so at the slope until Olang it's called, so the village is called Olang, and there's pretty windy, but other places it's fine. Yeah, now here at the Geiselsbergerhütte at 2000 meters high, we will have a drink, and yeah, you will see the rest what we are doing today soon. Here you can see the wind, and also the sun is coming out. Right, such a struggle to get in there. I have to try it 100 times. Ah, see? One already. Don't say anything. Now you can't hate me anymore. Alright, let's go. Ja. Erst in Dolci und danach im Bergski. Was denn? Erst in Dolci und danach im Bergski. So, ist er nicht noch Ski? Nein, stopp! Leg die Ski seitlich her! Und danach schaust du, welche Skirichtung Dol schaut. Und danach schaust du, welche Skirichtung oben schaut. Du musst den quer herstellen. Sonst fährst du ja weg. Bevor du ins Rad überhaupt umgelegt hast. So, das lernt man in kleinen Kindern und also du kannst stecken ein paar Skifahren. Ja. Nein, steht Dolci ja nix. Wie, okay, wurscht, du einfach. Das hat ja davor, das ist die gleich. Ja, aber du hast mehr Sicherheit mit deinen Dolci zu stehen, wenn es Stickel war. Ich will das noch richtig unlernen, wenn du auf einer schwarzen Piste, wo es steil ist, die Ski umlegen musst, dann legst du erst den Dolci und weil dann hast du dann wenigstens die Kante, damit du in den Dachen rutscht. Okay, verstanden? Easy, cool. Weniger reden und der Ding noch mal kurz reden. Nutzt dein Köpfe, was reden soll. Ich bin hin und auf schon.
fest und draußen. Wenn wir noch langsam rausfahren. Was? Passt, da voll weiter. Okay, that was it with our nice skiing trip today. It was a lot of wind, so it was pretty windy, so yeah, it wasn't ideal, but we made the best out of it. We also did Woldwegile, Forrest trails. Forest trail. We also went down a forest trail that was pretty funny too. You saw it on the GoPro footage. And yeah, I hope you enjoyed that nice little vlog. Now we are heading down to the valley. I don't have any gloves. I hope I will find them, and otherwise I will buy some. And yeah, I hope you enjoyed it, and hit the like button, and we will see us next time. So goodbye. Vielen Dank. Ja, magst du das?